سڵاو خێرکارانی خۆشەویست لەگەڵتانم بۆ تاواکردنی چاپتەری 6 پۆلیگۆنسا سیستەمی ئینگلیزی لە چاپتەری سین کە تایتڵی چاپتەرەکەمان AC Circuit and Transformer ئەوە یەکێکە لە سێکشنە زۆر گرنگەکان لەبەری بابەتی زۆر هەڵەگرێ و ئەگەری هاتنەوەی پرسیاری زۆر لەم سێکشنەیە زیاترە وەکو لە سێکشنەکانی پێشتر با بزانین AC Circuit و تایپەکانی تری کەرێنت چین کە کۆمەڵی تایپی کەرێنتە خوێنی لێرەیە لێرە چیمان هەیە AC Circuitمان هەیە AC Circuit و لە ناو AC Circuit تۆ پێویستە بزانی کە لە دەرزەکانی ڕابردووە باسمان کرد the magnitude and direction of current is continuously change یعنی لێرە magnitude زیرۆیە لێرە مەکسیمامە زیرۆ مەکسیمام و پۆزیتیف و نێگەتیڤشمانێ بەڵام instantaneous currentمان هەیە maximum currentمان هەیە effective value currentمان هەیە با بزانین ئەمانە چین چونکە ئەمانە زۆر گرنگن instantaneous value of current چییە is the magnitude of alternating current as a function of time. بە کوردیەکەی instantaneous current یعنی ساتی یعنی current لەو ساتەیە چەندێکە بۆ نمونە کە ئێستا من بە تۆ بڵێم current لەم ساتەیە چەندێکە تۆ بەم دەڵێی مەکسیمامە بەڵام لێرە زیرۆیە ئەی لێرە چۆنە بەم ڤالیوانەی current ئەوچێ instantaneous value of current کە لە ساتێک بۆ ساتێکی تر چۆنە جیاوازە this is instantaneous value of current ئەمە هەر بەم شێوازەی نووسین instantaneous value current ئەش کاتە چی وەکو ڕوو لە کاتە I maximum sin ئۆمێگاتی پێشتریش پێم وتی ئۆمیگاتیەکە چییە ئەم I ئەمە چییە this is maximum value of current is the magnitude of maximum current in AC یعنی یەکە لەسەر ئەم ڕۆسمە پێت بڵێم maximum value current چییە زۆر ڕوون و ئاشکرایە کە ئەم پۆینتانە maximum value currentن this is I maximum کاتە I instantaneous کاتە I maximum sin omega t remember omega is 2 pi f where f is frequency پێشەوەی بچمە ئەو دیتێڵین ترەوەمە بۆ potential difference ڕاستە ینی ئەتوانم v instantaneous بدۆزمەوە لێرە بڵێم potential difference instantaneous ئەکاتە چی ئەکاتە vm sin omega t یعنی ئەکەرم کێرڤەمان باسی potential difference کە ئێرا بێ بە v maximum و ئێرەش v maximumە و هەر یەکێک لەو پۆینتانەشە بێ بە v instantaneous ئۆکەی پێشی بێمە سەر ئەم نۆتی کە لێرە نووسیمانە پێویستە بزانین کە effective value current چیەکە یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکە خوێندکار بێ بزانێ effective value current چییە و پێشەوە چ RMS current خۆی RMS بۆواتە effective لە شوێنێک RMS بینی بزانە مەبەستمان effectivە و لە کورتکراوی root mean square هاتووە is the value of alternating current ئەمە valueە کە لە alternating current باشە لە DCیانە لە AC valueکی alternating currentە با ئاگادار بین that give the same heating effect that correspond value of direct current during the same time تۆزێکتر explainیەوە شەکەین تاوان RMS value وەکو پێم وتن لێرە ئەمە instantaneous valueەکانە بەس RMS valueەکەی کەمێک کەمترە لە I maximum ئەکە لەسەر کێرڤەکە بۆ دیاریکەم تقریباً ئەم دەوروبەرەکەمە I effectivە و ئەکرد کێرڤەکەشمان باسی potential difference کە ئێرا بێ بە V effective و ریلیشنەکەشیت بۆ نووسم لەم RMSەوە کە root mean square valueە ئەتوانی ریلیشنە دروستکەین لە بینی I effective و I maximum چونکە ئەتوانی ڕووتی هەموو داتاکان وەرگری اینجا مین ئەنجە سکوێریان بکەیت پێویست بە پروڤەکە نییە لەوە ئەگەیت بەم ڕووڵە کە I effective کاتە IM which is I maximum over square root of 2 یعنی تۆ توانین لە ڕێگەی maximum value currentەوە چی بدۆزیتەوە effective value current بدۆزیتەوە کە پێشەوەچێ RMS و دواتر ناوەکانی تریش ینی ئەمانە بە نۆت بۆ نووسی کەوتی RMS و بزانە مەبەستی effective value currentە و بە هەمان شێوە ئەگەر کێرڤەکە باسی potential difference کە توانی V effectivیش بدۆزیتەوە کە هەمان valueە لێرەیە ئەکاتە V maximum over square root of 2 ماشە ئەمە ریلیشنێکە لە بینی maximum value potential difference و effective value current و ئەتوانین بەم شێوازەش ئەم ریلیشنە بنووسینەوە ئەم effective value current ئەکاتە 1 over square root of I maximum و بە هەمان شێوە بۆ V effective کەشەکاتە 1 over square root of 3 V maximum 1 over square root ئەکاتە چەند ئەکاتە 0.707 IM یعنی ئەتوانی تۆ ریلیشنەکە لە بینی I maximum و I effectivی شابدۆزیتەوە کە بەم شێوازەیە بە هەمان شێوە بۆ V effective کە ئەکاتە 0.7 VM تامان بەم V effectivە ئەشتوانین بڵین effective value of potential difference or ئەتوانی بڵێ RMS value of potential difference or RMS
ENF و RMS إبسلون يعني هەموو ئەم ناوانە هەڵەگرێت دواتریش بە نۆتێک ئەمەت پێڵم طبعاً ئەم دووڕوڵەی کە باسمان کرد لێرە ئەمە زۆر گرنگن ئەم ریلیشنانە لە بینی I effective و I maximum و V effective و V maximum کە ئەکرێ کۆمەڵێک وەڵامی کۆمەڵێک پرسیاری زۆری پێبینەوە و ئەم effective value وەکو وایە با بڵێن ئەڤیرێجی هەموو ئەم پۆینتانە وەرگین ینی نە مەکسیمامە نە ئینستانتینیسە ئەڤیرێجی هەموو پۆینتەکانە کە کردوێتە I effective و ریلیشنەکەشی لەگەڵ I maximum وەکو پێموتن بەم شێوازەیەون بۆ V effectivەکەش بەم شێوازێ جاما کرێت لە دووسێ شێوازیان بە دووسێ شێوازی ئیسفادی لێ بکەین بۆ نمونە ئەکرێت پرسیارەکەت باتێ لە ئیمتحانە کوێشنێکت باتێ بۆ منە بڵێ the instantaneous value of current is 20 sin 100 pi t و ئەکرێت تەنها لە ڕێگەی ئەم ئەکسپرێشنەوە کە ئەکسپرێشنی instantaneous value currentە یانەکرێت بە potential difference بداتێ داوای کۆمەڵێشت لێ بکات بۆ نمونە لێ پرسیارەڵین find maximum value of current effective value of current omega and frequency يعني تەنها لە ڕێگەی ئەکسپرێشنەوە کە ئەکری ئیسفادی لێ بکەیت پرسیار هەیە بەم شێوازە هاتوتەوە ئەکسپرێشنەکەی یاوە بەس داوای maximum value potential difference یان کەرنتی کردووە ئێستا لێرە داوای potential maximum value کەرنتی کردووە ئەمە ڕێگایەکی تر کە لە دەستەکانی داهاتووتر باسیەکەین ئەم ئەکسپرێشنە تەیاتێت تۆ پێویستت بە ئۆمێگایە بۆ نمونەیان پێویستت بە فریکوێنسیە پێی نەوتوی لە پرسیارەکەیاتە ئەنگولر سپید is ئەوانە یان the frequency of the circuit is ئەوانە چی یاویتە تێ ئەکسپرێشنە یاویتە تێ بۆی تۆ بتوانیت لە ڕێگەی ئەکسپرێشنەکە و فریکوێنسی بدۆزیتەوە یان ئەنگولر سپید بدۆزیتەوە با بین یەک ئەمانە بدۆزیرەوە تۆ ئەبێ پێش ئەم شتێک بزانی کە ڕۆڵی I instantaneous ئەکاتە چی ڕۆڵی I instantaneous ئەکاتە IM sin ئۆمێگا T ئەکەر بین ئەم ئیکویژنە کۆمپێریکەی بۆ ئەکسپرێشنی کە لە پرسیارەکە دراوە بە ئاسانی تۆ توانی چی بکەیت ئەتوانی بزانیت ئەمە کە دراوە لێرە ئەم توێنیەوە I مەکسیمامە لەبەری لێرە لە بینی ئیکۆڵەکە و ساینەکە IM مانەیە لە بینی ئیکۆڵەکە و ساینەکە توێنیمانەیە کاتە بە ئاسانی تۆ توانی IMەکە بدۆزیتەوە کاتە لە پرسیارەکە وەڵین چی ئەڵین IM is 20 باشە ئەمە IMەکەمان دۆزیەوە 20 ئەمپێر ئەگەر IE بدۆزینەوە من تۆزێ لەمە پێش ریلیشنێکم پێوتی لە بینی IE و IM کە کاتە IM over square root of 2 لەمە IMەکە کە 20 دیڤایدی square rooتی 2 بکە effective value کەرنتەکەشە دۆزیتەوە بۆ ئۆمێگاکە ئەکە دیقەت بێ لێرە ئۆمێگا تیمانێ لێرە 100 پای تیمانێ کاتە ئەم 100 بریتێ لە ئۆمێگا کامە زۆریشمان پێبێ لە دەرزەکانی داهاتووترە ئەمە لێرە ئۆمێگامان دۆزیەوە 100 پای ئەگەر داوای فریکوێنسیشی کردوەکەوەی کە من داوام کردو لێرە فریکوێنسی ئەکەوتی فریکوێنسی بدۆزەرەوە you have to know that omega is equal to 2 pi f and remember that omega is 100 pi لێرە substitute کەرەوە ئەمە 100 pi is equal to 2 pi f and then frequency will be equal to 100 pi over 2 pi and then the result is 50 hertz. This is how you can find the frequency if you have the expression of instantaneous value of current. ئەگەر ئەم expression Vش بووە V instantaneous بیکردایەتە 20 sin 100 pi t ئەمان توانی بە ئاسانی ڤالیۆکانی تر بدۆزینەوە بۆ نمونە چیمانە کرد VM ئەەکەمانێ کردە 20 ئۆمیگاکار 100 pi t و بەو شێوازە ئەمەمانە کرد بە VE VMO یعنی تقریبا هەمان ڤالیو ئەبوو بەس ئەگەر لە بری ئایەکان داوای V بکردایەوە هیچ فەرق ناکە ئەمە ڕوتمی سکوێر ڤالیوە کە زۆر گرنگە توی خوێندکار بیزانی باشە کۆمەڵێت نۆتمان هەیە نۆتەکان بخوێنینەوە ئەکسپلێنیان بکەین the current IE مەبەستم effective value current یان RMS value current and potential difference VE مەبەستم RMS value potential difference یان effective value potential difference and resistance of an electric circuit can be measured using digital multimeter دیڤایزێکمانەیە کە لێرە ڕسمەکەی هەیە پێوترێ digital multimeter کە ئەتوانێت لێک کاتە by choosing the proper setting بتوانی هەموەکو ڤۆڵتمیتەر بەکاربێنی هەموەکو ئەمیتەر بەکاری بێنی هەموەکو ئۆمیتەر بەکاری بێنی یان وەکو گەلڤانۆمیتەر بەکاری بێنی ینی لێران فەنکشنانە ئەکەر بیگۆڕیت تۆ توانی ئەمە وەکو جۆکەر وایە دیجیتال مەڵتیمیتەر ئەتوانی لێک کاتە
لە بریەوەی کە وەکو لە چاپتەری 5 باسمان کرد بێ ڤۆڵتمیتەرێک بەجیا بکریت و ئەمیتەرێک بەجیا بکریت و گەلڤانۆمیتەرێک بەجیا بکرێت یەک دیجیتال مەڵتیمیتەرە کریت و هەموو ئیشەکانت بۆەکە بۆی بزانی کە دیجیتال مەڵتیمیتەر وەکو جۆکەرە توانی هەم کەرنت هەم پتێنشەڵ دیفرنس هەم لۆ کەرنت هەم ڕێزستانسی پێ مێژەرکەی باشە نۆتێک هەیە کە گرنگە ئاگاداری بن when alternating current are generated لەبەر ئێمە باسی AC یەکەین کاتێک کە AC generate دەکرێت کۆمەڵێ ڤالیومان هەیە بە کۆنستانتی ئەمێننەوە ئەمە کۆنستانتی و کۆمەڵێ ڤالیوشمان هەیە when alternating current are generated they are varied ئەمانە کۆنستانت نین یعنی ئەگەر بۆت هاتەوە لە ئیمتحانە which of the following factor change when alternating current are generated or which of the following factor remain constant when alternating current are generated ئەبێ ئاگادار بی ئەوانەی کە بە کۆنستانتی ئەمێننەوە کاتی alternating current generate دەکەین تەبەنەوە پرسیاری chapter review و پرسیاری بەکەلۆریشە when alternating current are generated these factors remain constant maximum value of current maximum value of potential difference and frequency effective لەگەڵ I maximum وتم I effective is I maximum of a square root of 2 و بە واتایەکی تر وتومانە I effective is 0.707 I maximum يعني I effective is always smaller than I maximum but چەندێک smaller بە 0.7 is smaller يعني I maximum is always greater than I effective remember this but چەندێک I maximum گەورەترە لە I effective بە 0.7 یان بە 1 over square root of 2 بەڵام نۆتێکی یاوە لە کتێبەکەیە کە تەلەبە confuse بووە ئەڵێ چی the RMS current ئەڵێ I effective is a little more than 2/3 as large as maximum value of current ئەڵێ کەمێک لە دوو لەسەر سێ IM زیاترە یعنی نۆتی کتێبەکە وات پێ ئەڵێ the RMS current is a little more than 2/3 as large as the maximum current مامۆستا تۆ لێرە پێمانەڵێ I maximum is greater than I effective ئەی بۆچی لێرەیە لە نۆتەکەی ئەڵێ I effective is greater than I maximum ئێمە ئەڵێن I effective is equal to 0.707 I maximum بەس ئەگەر ئەم دوو لەسەر سێ divide کەی هەکاتە 0.606 IM nearly باشە ئەم نمبەرەی کە لێرەیە هەیە لەگەڵ ئەم نمبەرەیە equal نین ئەبێ ئەمە یەک تۆ زیاتر بکەیت ئینجا ئیکویشنە ئەسڵێکە دەرەچێت ئەمە ئۆریژنەڵ ڕوڵەکەیە کە I effective هەکاتە 0.707 I maximum بەس ئەگەر وتی I effective is 0.6 IM so ئەمە correct relationshipەکە نییە لە ئەسڵا بێ ئەم 0.6 چەند بێ 0.7 بێ بۆیە قسەکە بم شێوازی لێکرین ئەڵێن I effective is a little more than 0.6 IM يعني کەمێک لەم 0.6 IM زیاترە یعنی خۆی لە ئەسڵە 0.7 من کردومە بە 0.6 ئەبێت لەم 0.6 زیاتر بێت بۆی ببێ بە ئۆریجیناڵەکە لەبەرە confuse مەبن I maximum is always greater than I effective بەس ئەگەر ئەم شتە یایتێ خۆی نابێ 0.6 بێ بە 0.7 بێ بۆیە ئەڵێم I effective ئەبێ کەمێک لەم 0.6 گەورەتر بێ یان is a little more than 2/3 یان 0.6 IM بۆی confuse نەبن چونکە ئەمە تۆزێک تەلەبە سەری لێتێک چووە لەو پوینتە so نۆتێکی تری گرنگمان هەیە the energy produced by an alternating with maximum value is not the same as produced by direct current using the same maximum value يعني چی؟ يعني ئەگەر 10 ئەمپێری ئەیسیم هەبێ و 10 ئەمپێری دیسیم هەبێ هەردووچیان maximum value بن يعني I maximumەکەی ئەیسیەکەم 10 ئەمپێر بێ و I maximumەکەی ئەیسیەکەشم 10 بێ ئەو ئینێرژی کە پرۆدیوسیەکەن سەیم نییە و دواتر وەڵامەکەیت پێڵم the energy are different is totally different because during a cycle the alternating current is at maximum value only at an instant يعني ئەگەر من ئەیسیەکت بۆ دروستکەم ڕسمی ئەیسیەکت بۆ بکەم لێک ڤالووە کەرنت ماکسیمامە يعني ئەگەرەمە ئەیسیەک بێت تەنها لەم ڤالوایە ماکسیمامە يعني ئەگەر I ماکسیمامی ئەم ئەیسیە 10 ئەمپێر بێ باشە و دیسیەکیشت بۆ دروستکەم بەم شێوازە هەمیش 10 ئەمپێر بێ ئێستا ئەم ئینێرجیانی کە ئەم دوانە پرۆدیوسیەکەن سەیم نییە لەبەری ئاگادار یەکشت بن ئینەرجی is lost ئەمە نۆتێکی گرنگە لە خوارەوە
لێرە بۆ نووسیون لە نۆتەکانە energy is lost in AC through effective value or RMS value while in DC energy is lost through a maximum value. أما RMS نییە ئاگادار من ئەمە RMS نییە ئەم هەیەی ئێستا من ئەگەر RMS ئەم ڤالیۆ لێرە بدۆزمەوە I effective 10 divide square root 2 بکەم 7.07 ئەمپێر دەرەچێت یعنی چیم قسەیە یعنی بۆچی ئینێرجی لەم دوانەیە سەیمی نەبەرەوەی لێرە لە 10 ئەمپێر ئینێرجی لۆستە بێ بەس لێرە لە مەکسیمام ڤالیۆکەی لۆست نابێ بەڵکو لە 7.07 ئەمپێر لۆستە بێ کەواتە لە کەم لۆستە بێ و لە زۆریش زۆر لۆستە بێ بۆیە ئەمە وای کردووە بە ئەم نۆتە بەم شێوازەش بنووسم بۆتان if I maximum of AC is equal to I maximum of DC وەکۆم ئێگزامپڵی من کردومە کە دیقەت بن maximum value DC یەکەم 10 ئەمپێرە و maximum value AC یەکەشم هەر 10 ئەمپێرە if maximum value are equal then power lost as heat in AC هەتوانی بە ئینێرجیش بیڵێ چونکە energy is power times T is equal to half the power dissipated as heat in DC. Power AC always is half the power of DC if the maximum value are equal. يعني أجر 10 أمبير AC هبه و 10 أمبير DC هبه أجر 1000 وات ل DC كلوز ببه 500 ل AC كلوز طبيعي. أما واي كدو ك AC باشتر بلا DC ولا برا أمر يزنا لبرا أما effectiveness دائما للماكسيمم value energy loss طبيعي. بەڵام لێرە دایمەن لە effective value effective value دایمە کەمترە لە maximum value بۆیە power AC is always half the power of DC but remember if the maximum value are equal ئەی مامۆستا ئەکرێ ئەم power AC و DC equal بن ئەکرێت بەس بەم ڕێگایە بۆ نمونە ئەکە من ئێگزامپڵەکەت بۆ بگۆڕم ئێستا مە کەرەنتێکی AC ماویتە تێ maximum value-ەکەی با بڵێن 10 و effective value-ەکەی 7.07 ئەمپێر ئەمە ئایسیە کەمان باش ئەگەر دیسیەک شت بەمێ بەڵام مەکسیمەم ڤالیوی ئەم دیسیە 7.07 بێ ئەکە دیقەت بن لێرەیە مەکسیمەم ڤالیوی دیسیەکە لەگەڵ ئیفێکتیڤ ڤالیوی ئەیسیەکە ئیکۆڵن ئێمە وتمانە کەرنت لێرە لە کوێ لۆستە بێ is lost through the maximum value لێرە current is lost through the effective value لەبەری effective value-ەکە 7.07 لێرەش maximum value-ەکە 7.07 equal لەم حاڵەتەیە تەنها لەم حاڵەتەیە power lost as heat in AC will be equal to power lost as heat in DC بەڵام ئاگادار بن ئەگەر maximum value-ەکان equal بێ دایمە power AC is equal half the power of DC. لێرەیە کۆمەڵێن نۆتی دووبارەشی تایە always the maximum current is greater than the effective current by square root of 2 or 1.41 ئەمە هەر square root-ەکەیە کردومانەتەوە بە پێی ڕوڵەکە IM ئەکاتە چی؟ I effective ئەکاتە I maximum over square root of 2 یان ئەتوانی بڵێ I maximum is IE square root of 2 کاتە بە square root of 2 IM گەورەترە و IEش بۆ value ئەتوانین بڵێم بچووکترە. A second important note, the energy dissipated as heat in AC is through the effective current, while the energy dissipated as heat in DC is through the maximum current. ئەوەی کە لێرە explain مان کرد. The power dissipated in AC ئەمە گرنگە. The power dissipated in AC circuit equals half the power dissipated in DC when the DC current are equal in maximum كاتك maximum value can equal بن أو كاتا power AC will be equal to the half of power DC ما وصل من شون أم دوانة جاكا ما خوي أبي أمد في بله أبي في بله maximum value can أجر maximum value can equal بن power AC equal با half power DC بلا ما أجر maximum DC و effective AC equal بن وكوم example أو كاتا أدو power كا AC و DC نشيبن equal بن
باشە ئەمە لێرەیە ئیکسپلینی ئەو بابەتەمان کردوێتەوە نۆتێکمان هەیە لێرەیان نۆتی پێنجەم کە احتیمالی لە پرسیارە داوت لێ بک پاوەەر بدۆزیتەوە ئێمە generally we use this rule in order to find power which is effective I effective V effective remember power lost in AC power and energy lost in AC is through the effective value بۆیە ئەگەر داوای لێ کردیت پاوەەر بدۆزیتەوە لە ئەیسیا ئەبێ effective value دابنیت بۆ نمونە ئەگەر ماکسیمم ڤالیوی IM یابوویتێ و ماکسیمم ڤالی potential difference یابوویتێ باشە بەم شێوازە ئەگەر تۆ بیت لێرە دایان بنیتەوە بڵێ 1 تایمی دوو بکەی لێرەیە لە بری ئەمانە دایبنیتەوە 100% غەڵەتە بێت چونکە تۆ پاوەرت بە ماکسیمم دۆزیوەتەوە لە کاتێکە لە ئەیسیا power lost through the effective value بۆیە always try to find power through the effective value remember we have Ohm's law is V over R if I is effective so potential difference must be effective too ئەگەر بین ئەم value I لێرە substitute کەین چی دەرەچێت سێریکە power will be equal to ئەمە ڕووی یەکەمی پاوەەر بۆی لەبەر چاومانە بێ ئەمە کاتێک بەکاری بێنە کە I effective و V effective گذن بوون لە پرسیارەکەیە و ئەتوانین پاوەەر لەم ڕێگایە شەودۆزینەوە لە بری ئەم I ئەم VE over R substitute یەکەم تایمی VE یەکەم چی دەرەچێت VE square over R سۆما بێ بە ڕووی دووەم کە تۆتوانی پاوەری پێ بدۆزیتەوە و ڕووی سێممان هەیە ئێستا لەمەوە لەم ڕوڵی کە هەمانە VE بدۆزەرەوە VE بەپێی ئۆمسلۆ کاتە چی ئەکاتە IE times R ئەم بۆیە بۆتە نووسم ئینکەی زەگەرەمانت بیرچۆ بۆی بتوانین لە ئۆمسلۆ جارێکی تر ئەمانە ڕوویڕایت بکەیتەوە ئەگەر ئەم ڤالیوە لێرە سەبستیتیوتی کەین پاوەەر چۆنە دۆزرێتەوە ئەمە IE مان هەیە لە بری ئەم VE ئەنووسم IE times R و لەمەوە IE و IE بێ بە IE square times R ئەمە ڕوڵێکی ترمە ئەدۆزینەوە بۆ power کاتە generally we have 3 rules in order to find the power بەڵام ئاگادار بن ئەبێ ڤالیۆکان چی بن effective بن و ئەشتوانی ئینەرژی بدۆزیتەوە ئێنەرژیە کاتە power times T ئەمە لە چاپتەری چواریشان بوڵەمان هەیە لە ئینتەنسیتیە ئەگەر پاوەەکان بە یەکێک لەم ڕێگانە بدۆزیتەوە تایمیشمان هەبێت ئەتوانی ئەو ئینەرژی کە هەمانە بیدۆزینەوە ئەم نۆتەمان هەیە کامە گرنگە بەس بۆ ناسینەوەی گیڤنەکان لە پرسیارە باباسیکی نۆتەکانیشتان بۆ بکەم لێرەیە کۆمەڵێ نۆتمان هەیە کە ئەم نۆتانە ڕاستەکەی بۆ منهەجی ئینگلیزیەکە تۆزێک سوودیە بێ بۆ منەجە کوردیەکە خۆی بۆ وازەحی گیڤنەکانەیە بەس لێرە ئای ئیفکتیف چۆن بناسیینەوە لە پرسیارەکە ینی بەڕاستی تۆ یاساکان نەزانانی ڕوڵەکانی هەمووی لە بەردەمایە بەس تۆ گیڤنەکان بەغەڵەتی بنووسی ئێستا دڵەسەد حلی پرسیارەکەشە بەغەڵەتیە بێ چونگەم پرسیارانە باکیدی ینی زۆربەی ساڵ لە بەکەلۆریا هەیەانی بۆشی دوو دەرەچێت بڕوا لەبەری تۆ ڕوڵەکان نەزانی بەس ناتوانانی گیفنەکان دەربکەیت ئەگەر لە پرسیارێکە مەبەستی بێ ئای ئیفکتیڤت باتێ پێتەڵێکی پێتەڵێ RMS کرنت تامان RMSەکە بەمانە ئیفکتیڤەکەیت کرنتی شیاو ینی ئایی یان پێتەڵێ ئیفکتیف کرن هەنێ گەرم دوو قسەی کردوتی effective value of current is ئەوەنە ئەمپێر یان RMS value کرنتەکە ئەوەنەوە ئیفکتیڤە باشە بۆ VEەکە ئەکرێ بڵێ RMS ماوساوە RMS بۆ داناوەتەوەی RMS بەمانە ئیفکتیڤەکە EMFیش خۆ دەزانی ڤۆڵتە کەوتی RMS EMF ئەوە یانی چی یانی VE یانوتی RMS ئپسلۆن و EMF خۆ دەزانی یەک شتە یانوتی RMS potential difference ئەم سیانەی وت تۆ چی هەڵبژێری V effective هەڵبژێری بۆ ماکسیمم ڤالیۆکە یان پێتەڵێ لە پرسیارەکە the maximum value of current is ئەوەنە یان پێتەڵێ peak value پیک ڤالیوش هەر بە هەمان مانای ئای مەکسیمامیت بۆی لێ تێک نەچێت بۆ VMەکە چی پێڵێ یان پێتەڵێ maximum value of EMF یان maximum value of ئپسلۆن یان maximum value of potential difference ئاگاداری ئەو حاڵەتانە بە ئەمە بەس بۆ ئەو بۆ تەلبە نووسیەوە بۆی ئین کەیس خوانەخواستە ئەگەر هاتەوە نەوەکو نەتوانێت گیفنەکان دیاری بکە با بچین کۆمەڵێ پرسیاری سامپل پرۆبلمەکە هەلکەین و پێم باشە ئەم ڕوڵانە لێرەیە جارێکی تر لە بەرچاو تا بێ بۆی ئەم پرسیارانە هاتەوە تو ئەم ڕوڵانە بزانیت تۆ پێویستت بە ئای ئیفکتیڤە بێ کە کاتە IM over square root of 2 پێویستت بە V ئیفکتیڤە بێ کە کاتە VM over square root of 2 و پێویستیشە بە Ohm's law بێ کە کاتە VE over IE ئەمە ئەگەر ئیفکتیڤ وە بیش ئیفکتیڤ بێ ئەی مامۆستاگەرەوە مەکسیمام بوو
بەڵێ توانی ئایەکەش بکەی بە ماکسیمەم یان توانی ئەو مسلۆیان بەم ڕێگەیە بنووسیان بەو ڕێگەیە ئەو مسلۆ بنووسی یاڵا بە سامپل پرۆبڵم هەڵکەی سامپل پرۆبڵمی 6C هەڵکەی باشە کوێشنەکە چی ئاوینە تێم generator with maximum output EMF ئەها maximum یاوە EMF یاوە 205 volts یعنی چی یعنی VM 205 volt باش is connected to 115 ohm resistor ئەمە ئاریشی یاوە 115 ohm باشە calculate the RMS potential difference يعني volt RMS كش يعني effective يعني VE ولا برسيارك والله باش هسه VE دوزينو زين داوي شي تركا find RMS current through the resistor داوي IE شكات هەڕوڵانم بۆیە بۆ نووسوی بۆی دایمە لە بەرچاو تابێ و دایمە لای خۆشت بینوسەکان پرسیارانت هەڵ کرد find the maximum value of current in the circuit و داوای IE میشەکات باش ئەگەر تۆ بتوێت V effective بدۆزیتەوە دوو ڕێگات لە بەردەمایە یان بەم ڕێگەی کە یان بەم ڕێگەیە چونکە لە هەردووکیا V effective مانێ بەڵام ئاگادار بە لێرە I effectivet نییە چونکە I effectiviش ئەناونە کاتە بێ بەم ڕوڵە حەلیکەیتەوە بەم ڕێگەیە بە ئاسانیە توانی V effective دۆزیتەوە کە کاتە V maximum of a square root of 2 تامان V maximumەکەمان هەیە 205 volta divide square root 2 یەکەین ئەکاتە 145 volt و بەم شێوازە بە ئاسانیە توانی چی بدۆزیتەوە effective value کەرنتەکە بدۆزیتەوە ئەگەر بمانێ I effective بدۆزینەوە I effective ئەلێرەیە هەمانە بەڵام پێویست بە I maximumە I maximum خۆشی given یعنی ئەناونە یعنی بە بیدۆزیتەوە کاتە بەم ڕوڵیان ناکرێ بەس وەرە سێری ئۆمسلۆ بکە ئەگەر I effective لێرە بەم ڕێگای بە ئۆمسلۆ بیدۆزمەوە VE givenە Rش givenە ئەو VE کەمان دۆزیوەتەوە Rش givenە کاتە بە ئۆمسلۆ حلیەکەم بەڵامە بێ ڕووڕایەتی کەم بە IE which is VE over R. VE is 145 volt and resistance is 115 ohm and the result is 1.26 ampere. This is I effective and let's find maximum value of current. You have two choices. Either you can use Ohm's law because you have maximum value of potential difference and resistance, or you can use the first rule which is I effective is I maximum over square root of 2 and in order to find I maximum use cross product that's square root of 2 times IE and then square root of 2 times IE is 1.26 and the final answer is 1.78 ampere. This is I maximum and I maximum is always greater than I effective. Okay. چی مانەیە لێرە سێ چوار پرسیاریتر مانەیە محاولاکەم تەنها دوانیان هەڵکەم لەبەری کوێشنەکان هەمووی دووبارەن بە زۆک و پێم وتی ئەمانەت دایمە لە بەرچاوا بێت چونکە هیچمان پێیانە بێت ئەزەکەی بە ئەمانەتان بۆ بێن مەخوارەوە بزانم حرەکەیەکی پێ ئەکرێ پێم وابێ ئەمە حرەکەی مارەکەی ئەمە بێنی نەخوارەوە یس ئێستا چی یەکەین ئەمە بۆیە وام لێ کرد بۆز بۆی لە بەرچاوتانە بێ دووبارە یەک تۆزیش گەورەیەکەین باشە یاڵا let's do practice practice 6C question number 1 بەین چی گیڤنە لە پرسیارەکەیە A toaster is plugged into a source of alternating EMF is V RMS value of 110 volt RMS يعني effective كاتوي كياتي V effective which is 110 volts RMS EMF. The heating element is designed to convey a current with peak value of 10.5 ampere. Peak value 10.5 ampere. This is maximum value of current 10.5 ampere. لبروي نيو to maximum value current بس alternative كي بكاري now to the peak value same meaning. Find the following RMS current and the resistance of the heating element. So I effective is unknown and resistance is unknown. How to find I effective? You have I maximum. So I effective
is equal to I maximum over the square root of 2, and I maximum is 10.5 divided by square root of 2, and that's equal to 7.42 ampere. This is the RMS value of current. How to find resistance? You can use Ohm's law. You have IE and VE, so easily you can find the resistance in the circuit. So VE is 110 volts and IE is 7.42, and that's 14.8 ohm. And this is the resistance of the circuit. Question number 2. That's question number 1. So let's find question number 2. أو رولا كان قينا كم جاريبا مسرو يوادارم تركيزتان لا يورولانه بيچونگو رولانه گرنگن أو تابو زور برسيار هر بكارمان هنانو. Question number 2. An audio amplifier provide an alternating RMS epsilon. RMS epsilon. RMS epsilon يعني VE 15 volts. RMS effective epsilon يعني volt, so that's 15 volt. A loudspeaker is connected to the amplifier, has a resistance of 10 ohm. 10.4 ohm. اما resistance تكا 10.4 ohm. أبو يزورش ما بيشو شوكي لايتليا تشاوش ما كزني بباش. What is the RMS current in the speaker? RMS current here. RMS current in the speaker يعني IE. We can easily use Ohm's law. And then what is the maximum value of current and EMF? يعني VE شيرت و IE شيرت يعني IM و VM شيرت بس يعني كده. چون قالتشي what is the maximum value of the current and the EMF? EMF is potential difference. So let's find IE. Remember, IE is VE over R based on Ohm's law, and VE is 15, and resistance is 10.4, and that's 1.44 ampere. This is effective value of the current in the circuit. Let's find I maximum. I effective is IM over square root of 2, and I maximum is I effective times square root of 2, and effective value of current is 1.44 times square root of 2. We can easily find maximum value of current, which is 2.04 ampere. باشا اگرم I يمد اودر چو بچوكتر بو لا I effective اكا وسط وسط برستان غلطن. باش. Let's find maximum value of potential difference. You have effective value of potential difference. So V effective is Vm over square root of 2. And then V maximum is effective value of current times square root of 2. Effective value current chaneka a potential difference 15 times square root of 2, that's 21.2 volt, and this is the maximum value of potential difference. Question 3 and 4 is just similar to first and second one. بعمل homework به وي بابولا. باش. Let's move on to chapter review. The chapter review already هناك ما جابته هناك شي معه. So question 27 معني ل chapter review ك relate بمبابتي خو معنا. The RMS applied EMF across a high voltage transmission line in a country is 200,000 volts. RMS EMF, that is VE. 200,000 volts, that's effective value of potential difference. What is the maximum value of the potential difference or EMF? حلي كم؟ لا تلبشي لينيا ولا ما وصل حلي معك. VE is Vm over square root of 2, and Vm is VE times square root of 2. VE is 200,000 times square root of 2, and the final answer is 282,000
nearly. دیسان في ئێمەکە گەورەتر دەچوو لە VE-ەکە. کوێشنێکی ترمانەیە question 28 in chapter review. Let's read the question. The maximum current that can pass through a light bulb filament is 0.909 ampere. Maximum current, that's IM. IM is 0.909 ampere. Okay. When its resistance is 182 ohm. Resistance is given, which is 182 ohm. A. What is the RMS current conducted by the filament of the bulb? RMS current here, present. The IE ka. Ever to IM it here. Easiest question ever. That's IM over square root of 2. IM is 0.909 divided by square root of 2. And the final answer is 0.64 ampere. Our first unknown كأيبو دوزيمانو. Let's move on to the second one. What is the RMS EMF? The VE ka RMS V EMF or VE. So you have IE and you have resistance. So you can use Ohm's law. Based on Ohm's law, VE is IE times R. I can rewrite it to look up key. IE is 0.643 times. The resistance is 182, and that's 117 volts. This is the second. And now let's move on to the last one. How much power does the light bulb use? Die power ka. Chanek power use kerdo. You have resistance, you have effective value of current. You can use this one, IE squared times R. IE is 0.64 squared times resistance, which is 182, and that is 75.2 watts. The unit of power is watt. So that's question 28. Let's move on question 29 in chapter review. معنا شرحت. Question 29 my job by which quantity remain constant when alternating current are generated with my frequency maximum value current legal maximum value potential difference or she varied in bus market. How does the power dissipated in a resistor by an alternating current? Aleo power lost dissipated alternating current related to the power dissipated in direct current DC that has potential difference and current value that are equal to the maximum value. Or to make a maximum value can equal, then the power lost is half as large as the power in DC. Yani power AC كاتا half power DC. جماعة جهازك ماني مخوان peeling جوزة ground faults interrupter أما GFI أواش ديتولي تحانا GFI. I'm GFI with the differences in current across an outlet be measured in terms of RMS value of current or the actual current at a given moment. على أما measure RMS كانت بوكا ياخد actual current كانت بوكا. عمنا كدي قدر يابي لأيسي أو تم voltmeter و ammeteriش RMS value كانت بو measure كان. So GFI كشر بهماشة measure چیه که RMS value كان neck actual current كا أقداري أو بن ليرشا هرجي في مكان بو mention كرديت توجاره كتير. باشا. Question 34 معناه we have a voltmeter and ammeter. Okay, voltmeter and ammeter that measure AC quantity are calibrated to measure the RMS value of EMF and current respectively. Why would this be preferred to measure in the maximum EMF or a current? طبعا ليريا these are أمانيش the RMS current are convenient. RMS value can convenient in Bochi because they give the same heating effect as the same value of the direct current as we define it in the previous lecture. برزان خوشویستان یک پرسیارمان ما بوی کۆتایی بە دەرزی ئەمڕۆژ بینین کە کوشنی 49
زینم کوشنە چی یاوینێتێ لە کوشنی 49 هەڵێکی the alternating epsilon of a generator is represented by this equation طبعا equationێکی یاوینێتێ ئەمە question 49 equationەکە instantaneous value potential difference یاوینێتێ ئەکاتە 245 sin 560 t okay in which EMF is in volts and t is in second. Okay. Use this value to find the frequency and the maximum EMF output of the source. هر وی که جاری پیشو پیموتن. على VMF V maximum بدوزارو. يعني EMF maximum متوانی بلی E epsilon maximum و frequencyش بدوزارو. خو معنا زانين امی فالوی کلیریه تیما already V maximum که. يعني V maximum که is 245 volt. أكرمه compare كين بارو أصله كي كهمانا هما كاتا VM sin omega t. So VM كا 245 and omega is 560 لما omega دوزينو ما مستقبوشي omega دوزدو خو بشتيارك داواي frequency كدو. Okay, omega is 2 pi f. So 2 pi f is equal to 560 and then frequency is 560 divided by 2 pi and frequency of the circuit will be 89 hertz. Okay. خوشویستانم ئەم دەرزشمان کۆتایی پێێنە ئیشەڵا لە دەرزەکانی داهاتووە باسی یەکێکی تر لە بابەتە زۆر گرنگەکانی چاپتەری شەشەکەین کە ئەمانە ئەساسیاتن بۆی لە سیریس و پەرەڵڵ تێبگەی کەویش ئەپلای ئۆمس لۆ تو AC circuit کاتێکی خۆش.